So, so installation of Java. Okay. సో ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ జావా గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే గో టు గూగుల్ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ జావా డౌన్లోడ్ అని చెప్పేసి సెర్చ్ చేయండి ఓకేనా సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఫస్ట్ ఇది వస్తుంది java.com నెక్స్ట్ oracle.com వస్తుంది గో టు ద అఫీషియల్ వెబ్సైట్ oracle.com దీనిలోకి వెళ్తే oracle లోకి వెళ్తే జేడీకే 17 ఓకేనా జేడీకే 17 నార్మల్ గా మీరు మెనూలో సెర్చ్ చేయాలంటే ఇది ఇట్లా ప్రొడక్ట్ లోకి వెళ్ళి ప్రొడక్ట్ లోపల జావా అని ఉంటుంది ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి దెన్ యూ హావ్ టు గో ఫర్ దిస్ బటన్ అప్పుడు జావా 17 రీడ్ ఉంటుంది ఓకేనా అట్లా ప్రొడక్ట్స్ లోకి వెళ్ళి జావా తీసుకుని దెన్ గో టు దిస్ బటన్ ఓకేనా అయితే ఈ పేజ్ క్రియేట్ అవుతారు దీనిలో జేడీకే 17 డౌన్లోడ్ చేద్దాం ఓకే అది కూడా ఏంటి విండోస్ కి జేడీకే 17 ఫర్ విండోస్ లో కూడా ఇది 64 బిట్ ఆర్కిటెక్చర్ కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను నేను ఇన్స్టాలర్ ఉంది కదా .exe ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకొని చెక్ చేసుకోండి పొజిట్లో సో నాకు ఇన్స్టాలర్ ఉంది ఇన్స్టాలర్ అంటే అబ్వియస్గా .exe ఫైల్ అంటే ఇదిగోండి win.exe ఓకే స్ట్రైట్ అవే నేను దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ సో నాకేమవుతుంది స్ట్రైట్ అవే సారీ సో స్ట్రైట్ అవే నాకు .exe ఫైల్ జేడీకే 17 .exe ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది బయట సో దిస్ ఇస్ మై జేడీకే 17 okay simply see check it whether you have a java in your computer or not okay you go to search bar and type cmd okay you will get the command prompt here okay first of all just search for java c command so java is not recognized as internal or external command operable program or batch file so java is not there in your program again also try to execute the java is not the java won't be there in your system okay so java is not installed in your system now click on this one guys just click on this right click on this and then run as administrator okay run as administrator and click on s you will get this window this is called as windows java widget installer java software development kit installer okay installing widget is it so welcome to installation widget wizard for java se development 17.0.7 అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది just click on the next button and you will get the destination folder so ఈ folder లో recording so C లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో జావాలో జేడీకే 17 లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఓకేనా క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ ఎస్ దట్స్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్ ఓకే జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ 17 successfully installed on the computer okay simply close everything and open the command prompt cmd now check the commands java c yeah, java c is working and go for java yeah, java command is also working okay
Java C and Java command are working successfully. So click on the exit. Okay. So what is this? Installation of Java. Java from JDK. Okay now. Java development kit ni మన local system లో install చేసుకున్నాము. And now let's go for installation of Eclipse.